السلام علیکم زما نوم عبدل باسط ده زه د یو پوهنتون پوهنمل یم او یو بزنس کنسلټنټ نن زموږ مضمون چې ده ډیر زیات جالبه مضمون ده زه غواړم چې دغه ویډیو تاسې آخر پورې وګورئ او انشاءالله تاسو به ډیره زیاته زده کړه وکړئ دغه ویډیو نه نن زموږ مضمون ده انټرویو اکثرا زموږ ملګري دوستان یا هغه شاګردان چې په پوهنتون کې دي ډیر زیات ښه نمرات چې د خپل په دې پوهنتون دوره کې لري یا ډیر زیات ایکسپیرینس لري دینه باوجود هم په انټرویو کې ناکام شي یا هغه نفران چې ریټن اگزام ورکوي د یو بس دپاره اگزام ډیر ښه خو متاسفانه په انټرویو کې بیا ناکام شي یا هغه نفران چې په دې مارکیټ کې مونږ لرو پوهیږي چې انټرویو د یو بس اخیستلو ډیر یو مهم جز ده انټرویو کې بیا هم متاسفانه ناکام شي مشکل چی ده مشکل دا ده چې دا انټرویور هغه نفر چې کله تاسو نه انټرویو اخلي هغوی د سایکولوژي څه رقم ده ولې چې هغوی د یو بست یا دو بستونه وي او هغوی د په دې باندې پوهیږي چې دغه یو دو بستو دپاره موږ تقریبا 1.5 نفران یا 100 نفر چې دغه انټرویو دپاره چې ده راغلي دي نو هغوی د همیش دغه یو مشکل چې ده پیدا کوي او غواړي چې تاسې په دې انټرویو کې تاسې ریجیکټ کړي نو تاسې همیش کوشش کوئ چې زیات کوشش وکړئ چې د انټرویو کې کامیاب شئ په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو څو دانې ټریکس یا ټیکنیکس درښیم چې تاسو څه رقم کولی شئ په یو انټرویو کې ستاسې دغه کامیابېدلو چانسونه ډیر زیات لوړ شي لوړ معنا چې تقریبا 80% 80% یا 90% ستاسې په دې انټرویو کې امکانات جوړ شي چې تاسې په دې انټرویو کې کامیاب شئ خو یو څو شیان دي اول خبره دا ده ضرور نه ده چې کوم سوالونه سخت سوالونه چې تاسو ته زه په دې ویډیو کې وایم امکان لري همغه ټول سوالونه تاسو نه پوښتنه وکړي دومره خبره ده چې تاسې هیڅ وخت کوشش مه کوئ چې د انټرویو جوابونه چې ده میمورایز کړئ یا ثبت کړئ ځان سره او دې نه پسې په انټرویو کې وایي او درېیمه خبره کله چې هم تاسو یو سخت سوال وګورئ اول تاسو باید چې وکړئ چې هغې جواب چې ده ځان سره نوشته کړئ او یو ځلې ځان سره ووایئ او بیا په فکر وکړئ چې دغه جواب که منطق لري او که نه که منطق لري د دې دا معنا شو چې دا جواب تاسو صحیح ورکړی او که منطق نه لري نو بیا نه نوشته کړئ So today I will tell you about some of the techniques through which you can apply it in your interview and inshallah the chances of success will increase. As you know that we have several and different types of interview. We have panel interview, we have group interview, we have one-to-one interview, we have stress interview and we have journal interview. Remember one thing. Technical interview, in order to survive in technical interview, you will have to use your own knowledge. But when it comes to general and some tough questioning in the interview section, you will need some experience. So in this video, I will help you out how to cope up with those tough questions that is going to be asked in your interview. Again, I'm saying, this is not what you have to remember and go through your interview and you will think I will be successful. No. This video means that I will mentally prepare you for the interview. That there are chances in the interview you come across these tough questions, so you should not be surprised or get depressed while delivering your answers in that interview. Remember one thing, there are 3 most important things that is extremely important in the interview. The first thing is that make sure that your interview is brief and very short. The second thing is that in your interview, you have to be very positive. While you are giving answer to the question, all the answer should be very positive. You should not give the interviewer a hint that you are giving a negative answer to that interview. And the third most important thing is
value for the interviewer. Value mean that what are your skill set, what is your qualities, capabilities and abilities that you will link it to that position or to that job. Now let's discuss some tough question that you are being asked in the interview. What are those tough questions? Let's suppose you might be fired in a job. تاسو د یو کار نه چې دا وستلی یاستئ نو تاسو به د دې جواب څه رقم ورکوئ. Let's suppose you have been fired previously in a job and the interviewer asks you this question. Okay, have you fired before in a job? So how will you respond to this? If you respond to them like in such a way that the interviewer is convinced that you are a change man. Maybe you are fired because of being very late. Maybe you are fired because of the attitude that you have towards your boss or towards your colleagues. So these are the negative things. So how will you turn it into a positive thing? You can simply answer them that yes, I was failed. Like I say that, زه وستلم د کار نه previously خو زه ولې وستلم. تاسو دا جواب چې یو مثبت انداز باندې هم هغې ته وړاندې کوئ شئ. تاسو ورته ویلی شئ چې صحیح ده زه د دې د وجې نه ویستلی یم یا زه خپل کار ته همیش ناوخته تلم یا خپل کلیګ سره خپل همغلته کارمندانو سره ما ښه رویه نه درلودله خو ما خپله زده کړه وکړه. مطلب ما خپل مشکلات چې دا اوس پوهه شوم او آینده کې زه کوشش کوم چې یو ښه انسان یا آینده زه کوشش کوم چې یو ښه ټیم پلیر چې دا په دې هغه کې یم او انشاءالله زه به کوشش کوم چې خپل دغه مشکلات چې ما درلودل دا بیا چې ده زه نه تکراروم. همدغسې چې دا تاسو یو پازیټیو انسر چې دا هغه ته ورکوی شئ او تاسو ورته ښودلی شئ چې اوس زه یو بل شخصیت چې دا جوړ شوی یم او ما خپل مشکلات نه چې دا زده کړه کړي. The other tough question that majority of the time the interviewer asks you in the interview that tell me about yourself. Maybe you think تاسو فکر کوئ چې دا خو ډیر یو اسانه سوال ده او زه ډیر په اسانۍ چې دا دې ته جواب ورکوی شم. خو اکثر ما لیدلی چې په انټرویو کې وایي چې اوکې زما دغه نارنجي رنګ خوښیږي، زما شین رنګ خوښیږي، زما چې د یخ ځای خوښیږي او داسې که نه دغسې دا رقم چې ده جوابونه ورکوي. نو دې نه ښه ده چې تاسې ډېر زیات پروفیشنل اوسیږئ او هغه شیان ووایئ چې کوم دغه جاب دپاره چې دا ډېر زیات مهمه دي. هغه کې تاسې ویلی شئ چې ستاسې کوم سکلز دي، ستاسې ایجوکیشن چې ده، بیکګراونډ هم چې ده، څونه ایکسپیرینس لرئ، دغه شیان باید چې تاسې په دې جواب کې ورکوئ. The next question is the interviewer tend to ask that tell me about the worst boss that you have ever faced. Now دا یو سوال ده چې اکثر کاندیدیټ نه پوښتنه کیږي چې تاسې هغه باس باره کې وایئ کوم چې ستاسې نه خوښیږي یا تاسې ته شکایت لرئ. نو اکثر چې دی امپلایي یا هغه کاندیدیټ چې د جاب دپاره اپلای کړی نو هغه داسې فکر کوي چې ما ته خدای راکړه نو زه هر څه وغواړم نو ویلی شم، هر څه بد ورځ مې چې په خوله راځي زه به یې هغه وختني باس ته ووایم. نو دا ښه خبره نه ده. Remember the point that you have to be very positive. باید چې تاسو ډېر زیات مثبت اوسیږئ او زیاتره جوابونه چې ده ډېر مثبته ورکړئ. نو دغه نیګیټیویټي باید چې ستاسې په کامنټ کې نه وي. Tough question that usually the interviewer asks in the interview is that you are not a qualified person or not experienced person for this job. Now that is a negative aspect. یو منفي خبره ده چې تاسې دومره لیاقت یا تجربه چې ده نه لرئ. So how will you answer this question? Now you can answer this question that yes, I'm not that much qualified or experienced. But one thing I can promise you that I will be very much flexible in my job. Compared to other experienced person, maybe they are previously working in other organization, they are familiar with the system. They can perform their task as the same manner. Or they may say, okay, in previous organization, I was working like this. So they show inflexibility. So if I'm hired for this job, so I will be quite flexible. So you can turn a negative
thing into a positive thing by answering like this. The next question they tend to ask you in the interview is about your strength and weakness. Okay, so strength is very easy, and you can say that my strength is that I'm very hardworking, I'm a dedicated person, or a committed person for the organization. So that will be the strength. But weakness, how will you tell about the weakness for that person? Now make sure while you are expressing your weakness to the interviewer, make sure that the weakness that you are going to explain may be a weakness for you, maybe a negative thing for myself, but the organization should see it as a positive thing. Like, let's suppose you can say that if I'm a leader of a group, so I tend to develop a very friendly relationship with my employees. Now, through this, you can show that you are quite involved with the organization, but actually you are developing an emotional attachment with your employee. Or you can say that I'm extremely hardworking, that when I involve in such work, I cannot sleep until and unless I finish my job. So here, that is a negative thing for you, but the organization will see it extremely positive. Next question that they may ask you about your best job experience that you previously have. Now you will again think تاسو بیا هم فکر کوئ چې واو دا خو ډیر ښه جواب ده. اوس مې زړه چې هر څه ووایم چې وختني کار ځای کې چې ده ډیر ښه 15-16 ساعته مې کار کو، موږ ته یې موټر راکول، هر څه فیسیلیټي موږ ته راکوله او مطلب عیش و نوش مې او مزې مې. خو نه، کوشش وکړئ چې داسې جواب ورنه کوئ. کوشش وکړئ چې داسې جواب ورکوئ چې وختني کار کې چې ده بیسټ یا ټول له ښه ایکسپیرینس ما دا و، خو ما ته به یې همیش چې د سخت کارونه راکول، ټیکنیکل کارونه یې راکول، چیلنجینګ کارونه یې راکول، داسې کارونه به یې راکول چې زما ډېر زیات خوښېده. ما به د ورځې 20 ساعته 18 ساعته کار کو، زه به په وخت باندې چې ده نه پوهېدلم، ولې چې ما خپل کار ډېر زیات انجوی کو. نو که داسې جواب ورکوئ دا به ډېر زیات یو ښه پروفیشنل جواب وي. انټرویو کې چې دا موږ سره نور مختلف سوالونه هم وي. We have some tough question like in an interview, the interviewer might ask you such a tough question or such a personal question. Now it's up to you. It's up to you that whether you want to clarify this thing, or it's up to you. If you are not comfortable for the answering, so you would clearly tell that person that this is my personal matter. I cannot discuss that right now, but maybe in the future I might answer you, but right now I cannot answer. Remember another thing, that in some interviews the interviewer may ask some illegal question. You have to understand that there are some questions according to different laws in different countries that the interviewer cannot ask those questions for you, like your marital status, your race, your gender, your disability, or all these type of questions are illegal questions. They cannot answer this question. But you cannot fight with the interviewer at that spot, so it is better to just deny or just decline that question with utmost respect. The next question that the interviewer might ask in your interview is how much salary you are expecting for this job. Now that's a positive news for you. It means that you have done extremely well in your interview. That's why the interviewer is asking this question. Now, I would suggest you do not answer it quickly. Do not give up so quickly. Maybe you might ask for such a high salary, the chances are you might reject it. Or maybe there are chances you ask for such a low salary, maybe the organization or the interviewer think that you are such a devalued person. You devalue yourself. So it is better not to give them an answer. You can ask the counter question. Counter question is, okay, how much you are offering for this position? Or maybe in this organization previously some of the employees were working. So how much
You paid for those employees. So, but still, if he insists that no, you have to give it an answer, then instead of specific amount, you can give him the range. Range like, 50 to 60, 70 to 80, or 50 to 80,000. So this is how you can provide them the range. That how will you handle the pressure, or can you handle the pressure? So how will you answer? You will answer, yes, I can definitely handle the pressure. So you can say this life, the business, the organization or corporate world is always full of challenge, full of pressure. So, I have done so far very well, and I hope I will do extremely well in the future. Now, the last question, but not the least, according to me, the toughest question is that interviewer can ask you that how will you manage the time? So you should have proper allocation of your time on the basis of day. Okay, on Saturday, I will do my sale job. On Sunday, I will do my paperwork. On Tuesday, I will do my forecasting. So this is how you can explain properly your timetable to the interviewer. I hope my video is useful for you. Again, I am saying that you should not remember all those answers, but you should have to be mentally prepared for all kind of questions. I hope my video is useful for you. Your feedback is extremely important for me. Kindly write down the topic. If you have any problem, just write it down in the comment section, and inshallah in coming future videos I will try my level best to answer all those questions. Thank you very much. Khuda Hafiz.